This is the custom radio button তৈরি করবো আজকে। এটা একটা এক্সাম্পল, এইটাই আমরা ডিজাইনটা করবো। সো একটা সার্কেল নিব এবং সেটা ক্লিক করলে এই ধরনের বাটন, এটা কাস্টম। তো চলুন তাহলে কোডে কিভাবে কাজটা শুরু করা যায়। এখানে index.html ফাইল রয়েছে এবং এটা হেডার সেকশন, এখানে style.css কে লিঙ্ক করা হয়েছে। সো এটা style.css, আমরা HTML এ মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখব। সো দিস container UL এটার মধ্যে আমরা নিচ্ছি ইনপুট টাইপ রেডিও জেন্ডার। তাহলে আমাদের ইনপুট চেকবক্সটা এখানে দেখাচ্ছে। এটা লেবেল নেব, মেল অপশন কাস্টম CSS এর জন্য আমি আরেকটা ক্লাস নিচ্ছি। এভাবে ফিমেলের জন্য নিতে আদার্স জেন্ডার। আমাদের মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজটা লেখা হয়ে গেছে। এখন আমরা CSS কন্টেনার ডিজাইনটা করি। কন্টেনারের ডিজাইন ডিসপ্লে ব্লক পজিশন রিলেটিভ মার্জিন 40 পিক্সেল অটো height auto width 500 pixel padding 20 pixel background color black color ULI UL container UL এর মধ্যে list style না margin 0 padding 0 overflow display block position relative float left with 100% height 100 pixel bottom 1 pixel solid
type radio position absolute visible hidden display block position relative font height 300 font size 1.35 em padding 12 purchase pixel right purchase pixel bottom purchase pixel left 80 pixel margin 10 pixel auto height 30 pixel z index 9 cursor pointer with transition 1 to 5 second linear given align level hover hover custom check ডিজাইন করব আমরা custom display block position absolute border 5 pixel solid border radius 100% height 25 pixel 25 pixel crop 30 pixel left 20 pixel z index 5 transition border 5 second linear width
transition, okay, transition border to 5 second linear. Here a line hover check border 5 pixels solid even li check before display block position flat content, okay, border radius 100%, 500 pixel, 1 pixel, left 5 pixel, margin auto, transition background, second linear, transition background to 5 second linear. Import save video checked border 5 pixel solid border color select করলাম তো আমার কালারটা পেয়ে গেল review select before
লেবেলটা কালার করবো। ইনপুট টাইপ রেডিও সেট লেভেল। কালার আমাদের হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমাদের সাথে থাকার জন্য।